ശരിയല്ലേ? എല്ലാവരും കേൾക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വോയിസ് ഓക്കെ? I'm pretty sure my voice is good. Ah, my God. കാളിദാസേ, എന്ത് പറ്റി എന്നിട്ട്? സെറ്റ് കാളിദാസ അയച്ചിട്ടാ. Let's do the quest. എങ്ങനെയുണ്ടാവും നോക്കാം. എൻ്റെ വോയിസ് ഭയങ്കര മഫ്ൾഡാണ്, ലൈക്ക് ക്ലിയർ ആണ്.
do it. The last 2 times I tried to influence reality in this space, it consumed a lot of Kuvaki. I'll try and be more careful this time. I need to leave key clues behind using less power. I hope everyone still remembers what I said on Moon Prayer Night. Yeah. We don't know what's about to happen. Curatorium. Nothing here either. Flints? Ah, Miss Nefer. What are you doing here? Unless... I just spoke with Itlua about arrangements for the search and came for a walk nearby. As for you, why would... Huh. As well as figuring out how to gather intel on the Traveler, I wanted to confirm some of my own suspicions. Also, we'll need to bring a lot of force to bear against Ettore. You don't think Columbina perished either. I'm merely considering the possibility that she survived. Just as you... Do you remember what she said on Moon Prayer Night? About using moonlight to send messages to us? Of course. I think that's why we're both here. Where have you checked so far? I've been focusing on the outdoors. Anywhere the moonlight shines. I checked most of Nasha Town. I checked the Curatorium of Secrets, and the only places I haven't looked yet are the rooms in the flagship. But process of elimination isn't the only thing that brought me here. Oh, really? What's your other After all that build-up, our mystery ally never showed up even once. Huh? Am I imagining things? Come on, let's see what's going on. Oh no. I knocked over a vase as soon as I came in. It must have been caused by a Kuvaki fluctuation when I entered the space. See. Although, it seems like I'm not about to be it looks like as long as I'm careful with my action. Anyway, is this the flagship? The Traveler mentioned that's where he was staying. I only went into the lobby last time, so I've never if nothing else. I can now be sure that it is not simply... He mentioned where his room was. I think it's... this one. The door is closed. But if this is anything like when I disappeared, then maybe... I'm in. He and Paimon aren't here at the moment. I hope he's okay. Please, Traveler. I really hope you find this.
thought it was a cat. They thought it Huh. was a cat. Just a cat. Nothing else here strikes me as noteworthy. Didn't you stay here for a couple of nights once? Before Rerir showed himself, yes. It's also where the Traveler and I first met. Did you notice anything unusual during your stay? I remember thinking how much noisier the flagship is at night compared to the graveyard. Other than that, no. The Traveler and... This is where they've been staying, yes? Over here? That's right. I wouldn't usually condone breaking and entering. Focus now. I have to write a message on the wall using Kuvaki. Simply open your windows on nights when the moon shines bright, and the moonlight will naturally flow towards the words I have written. Yes. Here goes. I'll need to carefully control my strength. It's just like crucial. What does that even mean? There's a noise outside the door. Is he back? Please, you have to see these words. It's not the Traveler. Well, do you sense anything? Unfortunately, no. And this place was our last chance. Not necessarily. We've only looked in Nasha Town so far. Miss Columbina said she would leave messages at her friends' dwellings. It's still worth checking where Miss Lauma lives and where I live. Let's try and make some time to look into those then. Wait. What are you waiting for? Oh, Paimon might have overeaten. What's that look for? This is a victory feast. It's normal to eat a little more than usual. The Traveler and Paimon. It's really you, but... Why are they... Huh. You worried Paimon sick while you were out there fighting Rerir. So this is your chance to make it up to her, alright? Wait. So this is the night after the battle against Rerir. How did I end up here? That's quite a long time ago now. Wait, that's it. Every time I've entered reality within this space, it's been at an earlier point. Every one of those points has been before I fell into the moon's reflection, and everything I've done to affect reality really did happen in the past. Does this mean that within the moon's reflection, time flows backwards? Not long till Moon Prayer Night now. It's gonna be even livelier than... Although... It's gonna be sad saying goodbye to the damselette. She seems like a really nice person. Paimon. No, I can't. Even if I make contact, they probably won't understand what's going on. And in any case, I'll likely get pulled away again if I do. Instead, I have to find a way to get... wait. Even I hadn't thought of doing that before Moon Prayer Night. Is there truly no other way? Don't lose heart. We'll find a way somehow. Huh?
that, but the Frost Moon is beyond the fall sky. If we wanted to go visit her, how would we make it through to the other side? We might not have all the answers now, but I'm sure we'll find a way one day. Huh. Guess someone's gotta be the optimist. The present. That's right. What's your plan? Flint's, when you were staying next door, did you ever open the window? No. The rooms here are dark and damp. The moonlight. Ah, I think I see where you're going. One moment. I'll see if the owner is available. Don't bother. Time is of the essence. She knows. She never knows. Never Time. knows. Even if no one sees what I've written at this moment, maybe someone will remember what I said after Moon Prayer Night. And that's my fault. Stop having effort. It's never or never. I need to write down as much information as I can. And maybe one day... I think it will definitely be an effort. Huh? What's up with you? A little. Well, you should probably hit the hay then. You've had a really tough couple of days for you. You truly have. You helped defeat Rerir, helped me reclaim my name, and you helped the others organize Moon Prayer Night. Wherever you are right now, I'm sure you're still fighting against the injustices of fate. Technically, This is all I can leave for them. How I wish, but I hope to see you again in the next time, and if the opportunity presents itself. I will surely return to your side. so that's what the message is. Huh. Columbina. She's alive. She isn't really alive. She is alive. Come on. Not only that, but she's left us an entire wall's worth of clues. Wow. She has written this much. She even wrote down what would happen on Moon Prayer Night. It's just a shame we found it too late. I am here. Time in this place flows backwards. I am constantly moving forward. It sounds like she's found a way to influence the past using Kuvaki. That's Columbina. That's But her future is our past. So, these words have been here ever since we defeated the Ray Hero Solnari. We just never discovered them. Which came from... Only when I'm in a good mood and at leisure.
Well, I never do. Everything that has happened already belongs to the realm of fact. As a business person, and especially an intel broker, what I do is extrapolate from those facts. An admirable. It's a means of let's go. We have a wall's worth. Marinette. It appears that the doctor's energy signature has changed to something similar to Kuvaki. Nodcry's Kuvaki devices will only have a limited effect on it. I can see why you've chosen to place your hopes in alchemy instead. Also, I must say these books are rather profound. My subordinates just shipped them in from Fontaine. Some of them are from the Narcissenkreuz Ordo. Some are incident reports from Petrichor, and then there's a few test Additionally, after some further scanning, I've discovered something extremely annoying. What's that? Teyvat's skies contain multiple moons. A long time ago, when I did my first scan, I detected 3. But when I checked again just now, I detected 4 moons. So there's one extra? Yeah. Originally, I thought that if I could still find 3 moons, that would at least mean Columbina's still alive. But then it occurred to me that apart from the frost moon, Teyvat's moons are just husks. Hell. And husks surely shouldn't show up in the scan, since they're not alive. Is that It's possible? weird, isn't it? If we can't even distinguish between a dead and a living moon, how are we supposed to know whether a moon goddess is still alive? Or does this mean that the moon marrows are equivalent to the moons themselves? It's certainly possible. In which case, the 4th moon you detected may be Dottore artificial creation. So he wasn't bluffing. He really built his own moon marrow. Ugh, I'm so mad right now. It's easy to get overwhelmed when you have too much on your plate. Maybe you need to relax. Perhaps try going for a walk. Or simply take a few deep breaths. Nothing can calm me down at a time like this. I need more time, and I need progress. Okay, Dodo machine. It's Mr. Flynn's. Getty വന്നു തൃശ്ശൂർക്കാരെ വന്നു no classmates assemble. I really hate that ringing tone. Ugh. First the 4 orthants of the Narcissenkreuz, then moon marrows. Now what? Oh, sorry if we're disturbing you. Might I ask what's troubling you? What do you want? We're busy. നിനക്ക് എന്നെ പേടിയാണ്. എന്ത് ചോദ്യമാണ്? നിനക്ക് എന്നെ പേടിയാണ്. പേടിച്ചിരിക്കുക. ഞാൻ കൈകളൊക്കെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കണുണ്ടല്ലേ, പേടിച്ചിട്ട് മുഖത്തുണ്ടല്ലേ പേടി ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട്. ഓടാ മോനെ, എന്തിന് പേടിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്ത് കിട്ടാൻ? Are you still at the Curatorium of Secrets? Yeah. Look, everyone else is still out, so there's no hurry. Plus, I'm busy, so I would appreciate if you gave me some space. ഹൈപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ഹൈപ്പിനെ ബിൽഡ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. അനോണിമസ്. Even though we have crucial intel to ലോകേഷിന് share. പകരമൊക്കെ പോ. ഇന്റർനെറ്റിൽ ഇതുപോലെ ഹൈപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പട ഐ ആം വെയിറ്റിംഗ്. ഐ ആം ഓൾസോ വെയിറ്റിംഗ് മാൻ. ഐ ആം ഓൾസോ വെയിറ്റിംഗ്. കം വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. Do you intend to share it via the Dodo communication device? Ordinarily, I would, but this is a unique situation. I think it's best that we discuss it in person. See you at the Curatorium.
എനിക്ക് ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ആക്കി എന്തെങ്കിലും കാണുന്നത് ഗ്ലാസ് റിമൂവ് ആക്കിയാലും കാണും കാണില്ലേലും മറ്റേ ആക്കിയില്ലേലും കാണും ദൂരമുള്ളത് കാണില്ല നല്ല മഞ്ഞ കളറിലിരിക്കല്ല ഇത് പിന്നെ യു വി ലൈറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുക ബ്ലൂ ലൈറ്റ് മാക്സിമം കട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക കണ്ണ് കുറവാണ് സ്വതവേ കാഴ്ച. All right then. So, what's this? The rest of the team is still out working on their missions and evacuations. But we've decided to fill you in on the most crucial information first. Sandrone, you were right. Columbina is most likely still alive. That's the best news we've received in a while. By a long way. Random locations. Appearing in reverse order? Are you serious? So not dying isn't enough for the moon goddess, huh? She has to show off too? Anyway, does this mean we can deduce her condition from the moon marrows? Miss Androne, there's nothing wrong with simply admitting that you're happy to hear the good news. 18 plus. ജോയലെ 18 plus കയ്യിൽ നീ മാത്രം പറയാറുണ്ടോ ജോയലെ മോനെ ജോയലെ ഇത് നീയല്ലടാ I'm not. And she's the least of our problems. We're facing a huge crisis. If she can't control the flow of time in there, she's just gonna keep moving backwards. Different points in time won't Let's say life begins with a drop of water. When did time begin? The moment this planet came into being? Joy confirmation. No, that's not right. Her final destination. But it doesn't seem like we can influence that space from the outside world. So how can we help her? Also, if she's alive, Rarier and Thalindis might be too. But as far as we know, neither of them have come back out. I'm afraid I must concur with Miss... Can't exactly argue with that. Will it help with your research? I doubt it's gonna help with breaking Dotori's energy fields. But who knows when it might come in handy. Better to have it all written down than try to remember everything when I need it. 18 plus കണ്ടുപിടിച്ചു കണ്ട സ്കില്ല് ഒബ്സർവേഷൻ ഇത് വേണം മനസ്സിലായ ഈ കണ്ണടക്ക് ഞാൻ ഇതിന് വെറുതെ വെച്ചെടുക്കണേ പറയുന്നത് നിന്നെ അവരുടെ ഊച്ചാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. Alright, I need to get back to my research. Mr. Albedo has made a lot of suggestions. Sure, I'll stay here. I have things to work on. ഈ ക്വസ്റ്റ് തീർക്കാനുള്ള ഒരു കഷ്ടപ്പാട്. Paimon, are you there? അതെ, നീ ബുദ്ധി കളിച്ചു. നിനക്ക് ബുദ്ധിയില്ലാന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ? എല്ലാരും പറയും, പക്ഷെ നിനക്ക് ബുദ്ധിയുടെ എനിക്ക് മാത്രം അറിയാം. Oh, right. She went with Varka to Natland, didn't she? അല്ലടാ. Good thing we've moved her and the traveler's luggage in here. പക്ഷെ നീ 18 പ്ലസ് അതിലേക്ക് കൺഫേം ആയി. ഇതാ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് മുതലേ ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല ജോയിലെ നീയാണ്. സമ്മതിച്ചില്ല. Speaking of the traveler, where could they be? Paimon here. Not in at the moment, but if anyone needs to borrow her stuff or the travelers, go ahead and help yourself. Paimon won't be mad. To my stream again. ഇല്ലില്ല, ആ കമ്പോസ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. റണ്ണിങ്ങാ അല്ല കിട്ടു സാധനം. പക്ഷേ ഫുള്ള് അങ്ങോട്ട് തീർക്കാൻ നേരം കിട്ടണ്ടേ, ഓരോ പണികൾ വരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. Also, traveler, if you get back before Paimon, make sure to get some rest. Paimon misses you a lot, but put your health first, alright? പൈമോൺ പാവം പ്രശ്നം ആടാടാ. എനിക്ക് ചെയ്യണം 2 ദിവസം ക്ലാസ് അല്ലേ നീ.
2 ദിവസം ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് മിസ് ഇട്ടപ്പോൾ ഇരിക്കും. എനിക്കും ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നൈസായിട്ട് ചെയ്യും. Well, since you offered, Paimon, don't mind if I do. ചിന്നുൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞാ ആൽക്കെമിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും? This is the traveler in Paimon's luggage. It's well organized. I wonder which of them is responsible for that. What do we have here? ഇല്ലല്ലേ? പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നല്ല സ്പോയിലർ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ മാക്സിമം കൊളംബിന എനിക്കും ചെയ്യണം. ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല, കൊളംബിനെ തൊട്ടിട്ടില്ല. ഞാൻ ആൽക്കോൺസിൻ്റെ ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോയിരിക്കുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഫുള്ള് The camera captured a special moment that can only occur between people who are close to one another. ലെവൽ 60 കിടന്നുണ്ടാവില്ലേ? You can really sense how the photographer feels about their subject. I wonder why this picture was placed outside. Is it because Paimon recently looked at it? കൊളംബിയക്ക് മൈൻഡ് റീഡിങ് എബിലിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ചോദിച്ചേ? അതോ ഇതില്ല സ്വതവേ ക്യാരക്ടർ വൈസ് ആണോ? ലൈക്ക് നഹീഡനെ പോലെ? ഓ നെഫറിനല്ലേ? നെഫറിനുണ്ട്. നെഫറിന് മൈൻഡ് റീഡിങ് അല്ല, അവള് തുമ്പ് കണ്ടുപിടിക്കും എന്തൊക്കെയോ വെച്ചിട്ട്. നെഫർ അങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയോ സ്കില്ലുണ്ട്. മൈൻഡ് റീഡിങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അവള് ഭയങ്കര സ്കിൽഡാണ്, ഭയങ്കര ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസി പോലെയാണ്. ഓരോ തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും ഓരോന്നും. മൈൻഡ് റീഡിങ് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നഹീഡയ്ക്ക് ഉള്ളത്. നഹീഡയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു അതുകൊണ്ട് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡ് റീഡിങ്. This must belong to the traveler. Perfect. I'll use the... Hang in there. With... അതെല്ലേ, ഫുള്ള് ക്രിഞ്ച് ഫെസ്റ്റിവലാ. നല്ല നൈസ് ആണല്ലേ? Polonia. Search keyword world formula and bring me all relevant books. നമ്മുടെ പുളോണിയാവൂ. കുറെ ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ അത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പതുക്കെ മലയാളം, അതിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പതുക്കെ തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് മലയാളം കണ്ടന്റ് പിടിക്കാനായിട്ട്. ഇംഗ്ലീഷൊന്നും ആരും കാണില്ല. മുടി വെട്ടിയത് ഒരു നേർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ നേർച്ചക്കാരൻ മുടി വെട്ടിയതാണ്, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുടി വെട്ടിയതാണ്. വീണ്ടും വളർത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഇത്ര ആയിട്ടുണ്ട്, വെട്ടിയിട്ട് 2 മാസം. എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ട് മുടി വെട്ടണ്ടായിരുന്നു, 2 കൊല്ലം കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയതാണ്. എന്നാലും പോയില് നല്ല വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. മുടിയല്ലേ, വീണ്ടും വളരും, വീണ്ടും വളർത്തണമല്ലോ. എൻ്റെ അമ്മ കുറെ എഴുത്തുണ്ട്. സ്കൂളിലോ പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല ബുക്ക്, ഇനി ഇതിലും വായിക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് നാർസിസൻ ക്രൂസ് ആയിരുന്നല്ലേ? അതല്ലല്ലേ എൻ്റെ യാക്കൂബ് അലൈൻ റെനി. ശരിയാണോ? ഏൻഷ്യൻ ലോ കാർട്ടേഴ്സ് ക്യൂരിബസ്, അതെന്താ സാധനം? എനിക്കൊന്ന് വായിക്കണം നേരല്ലേ? ഞാൻ റീഡാക്കല്ലേ, ഞാൻ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പരിചയമുള്ളൊരു പേര് കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ വായിക്കാം. വേൾഡ് ഫോർമുല, ഫോർച്യൂണർ, മൂല ടെക്നോളജി. നമ്മൾ ഫോണ്ടേനിലേക്ക് പോകണം. ആർക്കും ഇഷ്ടമായി കാരണം കുറച്ചൊക്കെ ഇങ്ങനെ വായിക്കും, കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ല. ഒരു വേൾഡ് ഫോർമുല ലൊക്കേറ്റിവിറ്റി പുളോണിയാണോ? ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സംഭവിച്ചു, ഞാൻ വായിക്കണ കാരണം. അത് ബുക്കൊന്നും വായിക്കില്ല. പുളോണിക്കൊക്കെ അന്വേഷിച്ചല്ലോ എന്തോ
Let's see. This one is... I believe that the correct term for this is Fortuna. This was an ancient Romorian technology, a wisdom unparalleled. I never imagined that Romorian ideas would be so similar to the diagram I have named, the world formula. Human civilization should gradually shed possibilities as it continues to explore and evolve. The end of humankind may well be upon us right now. ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് വലിയ പിടുത്തില്ല. ഈ ഹാർബിഞ്ചറിന്റെ സ്റ്റോറി നമുക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. എന്തായാലും പിന്നിൽ ആ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ആയിരിക്കാം. സൈബോർഗ് പോലെ ടെക്നിക്കലി സൈബോർഗ് എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ മാരിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്രിയേഷനാവും. ചരിച്ചയുടെയാണ് ആരുടെയും ഒരു ക്രിയേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർ റെയിൽ കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർ റെയിൽ ഈ മാരിറ്റിൻ്റെ പുളോനിയുടെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. അത് ആർക്കായിരുന്നു? ഒരു ചുവന്ന കളറിലുള്ള ഡ്രസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്. ഹാർബിച്ചനെ കാരണം സരിച്ചയുടെ വല്ല ക്രിയേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. മാരിറ്റിൻ്റെ ഫുൾ ഓർ എനിക്കറിയില്ല. വന്നിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ The sparks of civilization shall run out unless we consider introducing variables from outside the system. Variables. Surely that can only mean one thing. Descenders? ഞങ്ങൾക്കത് ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കൂലേ? തേങ്ങണമുണ്ട്. നമ്മള് ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ ആലോചിക്കാണ്ടിരിക്കും നല്ലത് തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതല്ല, ഇതിപ്പോ ഫൗണ്ടൈനിലെ വേൾഡ് ക്വസ്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പോണത് എനിക്കത് മനസ്സിലാവാത്തത്. അതും ഇതായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? Dottore likely captured the traveler because of his descender status. But the Three Moons' authority comes from the world itself. Why would Dottore need anything beyond that? Where does this variable factor in? The world formula calculates the fate of an entire world. ഫുഡ് കഴിച്ചാ? ഫുഡ് ആർക്കും ജസ്റ്റ് മാക്സിമം സ്പീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെയ്തു. ക്ലാസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട. ബൈ ദ വേ Polonia, search keyword pathway and bring me all relevant books. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ മറ്റേ മാരിറ്റിൻ്റെ വേലക്കാരൻ, എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ടോ മാരിറ്റിൻ്റെ വേലക്കാരനാവൻ. അക്കീലല്ല പൂവമ്പത്തി കണ്ണിലല്ല ഇതിലേ ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ദെയർ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഞാൻ ഫുഡ് അടിച്ചു. ഇടയിൽ സ്ട്രീം ഇങ്ങനെ ബാഗും തലോടൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വെറുതെ ഒരു റോബോട്ടിനോട് പണിയെടുപ്പിക്കുക. എന്തായാലും 4 ബുക്ക് തപ്പേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Otanki's sermon dictation. Explications on the chemical marriage. These titles are pretty esoteric. Observe and compute the pathway displayed in the guidance diagram. Deconstructing and reversing its effects could generate potential ideas. So, it's one of Renee's draft lectures. Deconstructing the pathway. I suppose that could lead to a breakthrough. This is so long. This guy sure loves showing off his knowledge. Polonia,
Search keyword tree model and bring me all relevant books. Hello Exen, welcome to stream again bro. എന്തായി ഇത് ആർക്കോൺ ക്വസ്റ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഞാൻ എവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഈ റോബോട്ടിനോട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. വേൾഡ് ലെവൽ 5 ആണ്. എനിക്ക് 6 വേൾഡ് ലെവൽ കയറാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഒരു വേൾഡ് ലെവൽ ഹയർ ആകുമ്പോൾ കയറാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് തോന്നണേ. ഐ തിങ്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. അത് ഞാൻ മറന്നു ശരിക്കും. മിഖായിൽ ബാക്ക് ഐ ആം ഓൾസോ ബാക്ക്. ഞാൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മളെക്കാളും ഒരു ലെവൽ ഹയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ അറിവിലിട്ടോ. എനിക്ക് ഉറപ്പില്ല. അയ്യോ ഞാൻ വെറുതെ വായിച്ചതാ. ഇത് 3 ബുക്കുണ്ടോ? എൻ്റെ മിഖായിൽ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇത് തീരും തോന്നുന്നില്ല. മിക്കത് ഇടയിൽ ഞാൻ സ്ട്രീം നിർത്താൻ ചാൻസ് ഉണ്ടേ. ഇതാക്കിയില്ല പോകും കുത്തി കണ്ണിയിലക്കി. ഈ ബുക്കാന്ന് കണ്ട് നല്ല കളറുണ്ടോ? ആ കണ്ടില്ലേ? കണ്ടുപിടിച്ചു. കണ്ടുപിടിച്ചു. അക്കിലാല പോകുമ്പത്തി വർക്കിംഗ് ആട്ടോ സത്യം പറയാലോ. ബ്രോ എങ്ങനെ ഗ്യാരണ്ടി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഗ്യാരണ്ടി സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണതേ ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 50-50 ഗ്യാരണ്ടിയാണുള്ളത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഗെയിം തുടങ്ങിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് 50-50 സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും. അതായത് 50-50 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 50% ചാൻസ് നീല കളർ വിഷില്ലേ അതിലത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന് കിട്ടാനും 50% ചാൻസ് നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യണ ക്യാരക്ടറിന് കിട്ടാനുമാണ്. അതിനാണ് 50-50 എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഒരു 80 പുള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ നീല കളർ ക്യാരക്ടറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിങ്ക് വിഷ് ചെയ്യണ മെയിൻ ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറിന് കിട്ടാനാണ് ചാൻസ്. അഥവാ ആ ഫസ്റ്റ് 80 പുള്ളിൽ ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ വിഷയ ക്യാരക്ടറിന് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത 80 പുള്ളിനുള്ളിൽ അത് ഗ്യാരണ്ടിയാവും. അത് ഉറപ്പായിട്ട് അടുത്ത 80 പുള്ളിനുള്ളിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഇനി ആ ഇപ്പോൾ അടുത്തത് കിട്ടി ഗ്യാരണ്ടി ആയിട്ട് കിട്ടി പിന്നെ ചെയ്യണ അടുത്ത 80 പുള്ളി എന്ന് വെച്ചാൽ അതും 50-50 ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായി? അതായത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 50-50യിലേക്ക് പോകും. 50-50 തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ്. ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ 50-50 പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിഷ് ചെയ്ത ക്യാരക്ടറിനല്ല കിട്ടിയത് വേറെ 5 സ്റ്റാറിനാണ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത 80 വിഷിനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പൈസയാണ് കിട്ടും. അതാണ് സംഭവം. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ സിസ്റ്റം. പിന്നെ പിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 80 ശരിക്കും 90 വിഷാണ് ഇവർ സിസ്റ്റം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 90 വിഷാണ് ടോട്ടൽ. 90-നുള്ള ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. ചിലർക്ക് 81-82 ഒക്കെ പോകാറുണ്ട് വിഷ് ചെയ്തിട്ടേ. 90 വിഷ് വരെ കളയണ ടീമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു 70 വിഷ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏകദേശം ഉറപ്പാണ്. 70-80 മോസ്റ്റ്ലി പ്ലേയേഴ്സിന് കിട്ടാറ്. ലക്കില്ലാത്തവർക്ക് 80 മേളിലേക്ക് പോകാറ്. ഇല്ല ഡിസ്കോഡ് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഡിസ്കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ക്ലാസ്സും ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ കിട്ടി. ഈ സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഞാൻ എന്തായാലും തുടങ്ങാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. ഡിസ്കോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഒരു ഡിസ്കോഡ് സെർവർ എന്തായാലും. അത് ടൈം കിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിന് പോയി നേരെ തിരിച്ചു വന്നു. അവിടെ കലോത്സവമൊക്കെ ഉണ്ട്. തൃശ്ശൂരല്ലേ കലോത്സവം. അങ്ങനെ 75 ലക്ക് ഇൻക്രീസ് ആവുന്നത്. 70 അബോവ് ഒരു 70 അബോവ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ക് എന്തായാലും ഇൻക്രീസ് ആവും. 90 ആയാൽ 100 ആവും. 90 ആക്കാൻ നിൽക്കരുത്. 90 ആവേണ്ടത് നമുക്കൊക്കെ ഒരു 70-80 റേഞ്ചിൽ കിട്ടിയൊരു സമാധാനമാണ്. 90 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ലക്കേ ഇല്ലെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് തീരെ ലക്കില്ലെന്ന് പറയാം. ചിലപ്പോൾ ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു പൂപ്പിപ്പൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഉണ്ട്. പുള്ളിന്ന് വെച്ചാൽ ലക്കോട് ലക്ക. ആൾക്ക് 40 വിഷ് അല്ലെങ്കിൽ 8 വിഷിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റേ 5 സ്റ്റാർസിന് കിട്ടാറുണ്ട്. അതൊരു ഭയങ്കര ലക്കാണ്. 90 100% ആവും. 100% ആവും. നമ്മുടെ ടൈമും എനർജി എല്ലാം 100% ആവും. കത്തിപ്പോവും. താങ്ക്സ് ബ്രോ. യു ആർ വെൽക്കം ബ്രോ. എന്ത് ഡൗട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി. ഫുള്ള് ഡൗട്ട് സ്റ്റോറി വൈസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫുള്ള് അറിയണ്ടാവില്ല. എന്നാലും ഒരു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. കഥ അത്ര തന്നെ. മിഖായലെ ഡീസ് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സാറ്റർഡേ സൺഡേ ആ ടൈമിൽ. ഈ റോബോട്ട് എന്ത് സ്ലോ വന്നിട്ട് നടക്കാൻ മടിയൻ. വീണ്ടും മാരിനെറ്റി. Most of the experimental devices proposed by the Lilia Crucis Ordo are built based on the simple and basic logical structure of a tree model.
Ermin Solo. Lilia Crucis. Guess they were trying to cover up the name of the Narcissenkois Ordo. When Duke St. Germanus departed, he said, "It seems that there's no going back. Alas, in all other things, he is but ordinary." Excuse me? I'm sorry. That's just ridiculous. What kind of book is this? Great Detective Herlock, the Alchemist and the Clockwork Saint? Isn't this a novel? Still, the author swears that they knew Renee well. Whatever. I guess it's not beyond the realms of possibility that Renee would say nonsense like that on occasion. ഇത്രയും വണ്ണുള്ള ബുക്ക് എങ്ങനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് വായിച്ചെടുക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. നമ്മുടെ ഒരു പുസ്തകം പറഞ്ഞ ഒരു പേജ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോകും. ഞാനൊക്കെ റോബോട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ഏതൊരു സിനിമയില്ലേ പി കെയിലാണോ ഇങ്ങനെ ബുക്ക് കയ്യിൽ ഫുൾ ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ മേരനിട്ട് തോന്നി. Memory, wishes, souls, and persona. Frankly, this sounds more like occultism, but if Albedo vouches for it, I suppose there must be some alchemical basis to these techniques. The way Alain Guillotin saw it, the world was comprised of machines. The universe needed machines, and thus his technologies were created. That's why I was born. അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാരിനെറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെക്നിക്കലി കേട്ടോ. അലൻ ഗിലോട്ടോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവളെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കണേന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ല കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ. Renee? His full name was Rene de Petrichor, if I recall correctly. Sounds like he and the town must... That place was also the source of most of our information regarding Remurian civilization. Seems like some of his... The cutting of souls and storing them in vessels. These seemingly unrelated techniques underpinned Renee's research. Assuming that the 4 orthants correspond to alchemical category, the chemical marriage model, Alain would have scoffed at that. He never would have let those theories or parameters in... What was Alain's view on Renee? I know he mentioned the name. Oh, now I remember. Alain's old notes are here too. Renee seemed most out of sorts when he spoke to me. A lack of sweet foods has dulled his mind, I should think. Either way, his words are not to be believed. Yep, that sounds like Alain. My subordinates actually did a half-decent job digging out all these materials. Makes a change. Good for them. Some of Alain's old files are completely consistent with these records. He must have gotten them from the Tower of Gestalt. I never knew he got his hands on Renee's records that early. He may have kept them, but he never even attempted to use them. Didn't believe a word they said. സത്യം പറഞ്ഞാണോ ഗെൻഷിൻ്റെ പകുതി സ്റ്റോറി അവർ പറയുന്നുണ്ട്. കുറേ ബുക്സിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. ഇൻ ഗെയിം കുറേ ലൈബ്രറിയിലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പഴയ നടക്കുന്ന ഏതൊക്കെയോ ബുക്കിൽ എന്തൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയണവർ. അതൊക്കെ നികത്താനായിട്ട് ഒരു നോട്ട് ക്രൈ ആർക്ക് തുടങ്ങിയത്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ ഫില്ലേഴ്സ് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണം ഇതുവരെയുള്ള വേൾഡ് ബിൽഡിംഗ് മൊത്തം കൊണ്ട് നോട്ട് ക്രൈയിൽ കുത്തി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നോട്ട് ക്രൈ ആർക്കുണ്ടല്ലോ സൂപ്പറാക്കി മാറ്റിയത് അവർ. Come to think of it, Renee's world formula was filled with calculations of constants. That shows he believed that the fate of the world to be predetermined. As for Alain... it's been too long. I forget what he said. മേജറായിട്ട് ഭയങ്കര ലോങ് ആയിട്ടുള്ളത്. What would he have said? A guy like him, fervent believer in machines, but not headstrong enough. The world can be changed. It is worth persevering. He created that procedure to save this world. Yet he died having never seen the outcome. Did you really never take a close look at Renee's research? The very thought of trying to incorporate his ideas probably made you feel sick to the stomach. Well, don't worry. You once asked me what I wished for. Even the tiniest variable can make big waves in the present.
Now then, allow me to put these incompatible fragments together in your stead. First, establish and verify the existence of the Great Circle. Absolute nihil on one end, absolute reality on the other. Now, search between, then, the construction criteria. Variables. The sparks of civilization shall run out unless we consider introducing variables from outside the system. Outside the system of variables, descendants. തേങ്ങയുടെ മുടി ഒരു മിനിറ്റ് ഗോഡ്സിനല്ലേ ഒരു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് Input variables. Traverse the world, space-time, and civilization. Then extract the essential nodes from the records to determine which variables they point to. The primordial power that differentiated itself from the void. The power of light. Yeah, records. This is horrendously complicated. How do you think it looks, Polonia? Like the frenzied scrawlings of a madwoman? Fine, keep it to yourself. It's not like you can talk I jest. But true madness does often start with trying to save the world. What would Arlecchino? So would Rosaline. She's been dead for a while now. She hated Rosaline. Senior ago, Harrietന്റെ കൺസേൺ അല്ലായിരുന്നു ചാവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചൊക്കെയായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തുമാതിരി സിനിമയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇപ്പോൾ ഹാർബിഞ്ചേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുണ്ടായിരുന്നു. When I close my eyes and think back, I can still see her face. And that enormous dress she used to wear. Such a bizarre choice. What possessed her? Oh, and the clack-clack of those heels used to drive me insane. No one's asking me, obviously, but I hope you all know that I never wanted to save the world. I'm not. The world needs a solution. But I don't need the world's validation. It's the world begging me for answers, not the other way around. Polonia ഓടാൻ പറ്റും. Polonia robot C. നമ്മളിപ്പോൾ ചായ ഉണ്ടാക്കണം. We are peasants right now. Basically. ഒന്ന് മുഖത്തേക്ക് ഒഴുക്കി ചായ മുഖത്തേക്ക് പണ്ട് നോക്കാം. Oh, cookies to go with the tea. Let's see. They must be from that person who brought those documents. Something's written on the box. We are proud to present this homage to the Fortress of Meropede's fun-filled mill collection system. Fortune cookie sounds like a dumb gimmick to me. Be early to bed and early to rise. Get plenty. What? Are you kidding me? Somehow I doubt that an early night and a glass of water is Chat, we are cooked. Lady Arlecchino, word has reached us that Lady Marionette's troops are all in position. They are ready to act as soon as the order is given. Excellent. The only thing is, they are fewer in number than we expected. It looks like many of them must have lost their lives at the hand of the monsters released by the Doctor. Can't be helped. Allow them to join. As you wish.
ഞാൻ ടെലിപ്പോർട്ട് പേപ്പറാണോ അത് പറ്റി. It's been a while, Arlecchino. You look well. ആർലക്കിന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ടെലിപ്പോർട്ട് പേപ്പർ നോക്കിയാൽ പറ്റില്ല. അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചില്ല. എനിക്ക് ഫൗണ്ടൈൻ Did Dottore really have to build his lab right on the sole path between Snezhnaya and Nodcry? Had to go on a huge detour to stay out of its line of sight. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാ അവഞ്ചേഴ്സ് മൊത്തം തെറ്റിപ്പോ 40 നേരത്തെ 37 ഇരുന്നില്ലേ പൊട്ടിപ്പൂ അല്ല ഇരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോ വേൾഡ് കസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. Sounds like an arduous journey. I assume you've brought word from Her Majesty? അങ്ങനെയല്ല ചിന്നു, 50 അല്ല. ഇവന്റെ കേസിൽ എൻ്റെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 കൊണ്ടുള്ള ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടും. എല്ലാം ഏളി പിറ്റുക, എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. എല്ലാം ഇതുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുള്ള് ലക്കാവും. അതാണ് അവസ്ഥ. കണ്ടോ, ഒരു 35 കൂടി ഉറപ്പിച്ചില്ലേ? 75 മറ്റേ അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് പിറ്റുള്ള റേഞ്ചാണ്. ഓക്കെ സെറ്റ്. കഴിച്ചിട്ട് പോയി. എന്തായാലും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചിക്കൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തരാം. ഒന്ന് വിഷയം പൂപ്പിപ്പൂനോടല്ലേ? ആർക്കറിയാം അവൻ്റെ അക്കൗണ്ടിന് മാത്രമുള്ള ഭാഗ്യമാണെങ്കിലും. എന്താ ലക്കില്ലേ? എൻ്റെ ആളുടെ ലക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ഒരു വട്ടം ഡബിൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് 50-50 തോറ്റ്. ആർലക്കിനാണ് C1 അങ്ങനെയുള്ള അവസാനത്തെ 10 വിഷില്. ദിലുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വിഷമമായി. പക്ഷെ 2 എണ്ണം കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം വന്നത് ആർലക്കിനോ ഇല്ല. 2 എണ്ണം കഴിയുമ്പോഴല്ലേ ഡിലുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ സ്കിപ്പ് അടിച്ചപ്പോൾ 2 വയസ്സാണ് എടുക്കും. ഞാൻ ആകെ ഷോക്കടായി. പൂപ്പി ഫുഡ് അടിക്കുക. അത് എൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉണ്ടാവും. ഞാനത് എടുത്തതിൻ്റെ ആർലക്കീനോനെ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് എങ്ങനെ കിട്ടിയത്. ചിലപ്പോൾ കേട്ടോ, ഞാൻ നോക്കി നോക്കട്ടെ. മെയ്ബി വിഷിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കാണില്ലല്ലോ എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്ന്. ആർലക്കീനോ C1 ഒക്കെ അല്ല, അത് സ്കിർക്കിനെ കിട്ടിയതാ. PC ഓർ ലാപ്പ്? എൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പാ. ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ആയ കാരണം ഇത്രയ്ക്ക് വൃത്തികെട്ട ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ക്യാമറയുടെ. അല്ല, PC നെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. PC ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ലൈവ് സ്ട്രീം വരെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെബ് ക്യാമിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വെബ് ക്യാമിൻ്റെ ചിലവില്ലല്ലോ വേറെ. ഉള്ളത് സോണം പോലെ അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് C1 ആറിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഒരു ഇത് സ്കിർക്കിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സ്കിർക്കിനെ ഞാൻ പുള്ളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവളുടെ ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ കാരണം ഞാൻ പുള്ളി ചെയ്തത്. പക്ഷെ അവളെ ബെഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. സ്കിർക്കിനെ ബെഞ്ച് ചെയ്തേക്കുക. ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യണതിൻ്റെ മടി. പിന്നെ കളിക്കാൻ നേരം കിട്ടണ്ടേ. Of course, all part of the job. Firstly, the Tsaritsa has authorized Fatui Internal Affairs to review Dottore's case. They will reach a formal verdict on whether he has turned traitor and whether he poses a threat to Snezhnaya. While they're working on that, I've been ordered to come and receive the refugees from Nodcry. ഡയറക്റ്റ് അല്ല, മറ്റേത് അവരുടെ രാജ്യത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ, അവരുടെ പ്രജകളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കല്. ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മതി ഇന്നത് സഹായിക്കും, ഒന്നുമില്ലട, അപ്പം നമ്മൾ സഹായിക്കാൻ പോകും. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം ലോർ. They are nearby. My team will escort you to them shortly. Great. Aside from that, Her Majesty has a message for you and Sandrone personally. Huh? Where is Sandrone? ആർലക്കിനോ ഇത് ഫൊണ്ടൈനല്ല. ആർലക്കിനോ ഇത് ചൈൽഡായിട്ട് സംസാരിക്കാം. ഹാർബിഞ്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മീറ്റപ്പ്. അല്ല, ക്വസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് സ്പോയിലർ ഔട്ടോ ബൈ ദ വേ. She stayed behind to work since I was making the trip anyway.
It seemed Majesty. sensible to have one person on standby at base ഞാൻ while the പറഞ്ഞില്ലേ, other came Fontaine out to vibe meet ആവും you. കേട്ടോ. പക്ഷെ Fontaine അല്ല. മഞ്ഞ് കണ്ടു പക്ഷെ മഞ്ഞില്ല. ഇത് നോർത്ത് ഓഫ് ഷ്നസ്നായി അല്ലേ? Alright, guess that's just how she rolls. In that case, tell her that the Tsaritsa's decree this time is pretty awesome sounding. I think she'll like this one. Okay, Still, so I all the best. wonder നല്ല what- രീതിയിൽ build ആയിക്കണം. Wait, Artifacts what's that? Manifesting. Luck വരട്ടെ full. ടാറ്റ. പിന്നെ കാണാം. സ്ട്രീമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ വീണ്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ കേട്ടു. അങ്ങനെ കേട്ട്. Did one of our troops turn into a monster? Enjoy the grind. And good night. അനുഗ്രഹത്തിന് എപ്പോഴും താങ്ക് യു. ഈ അനുഗ്രഹമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരട്ടെ. എനിക്കെന്തെങ്കിലും ലക്കില്ലാതെ എനിക്കറിയാം. അത് കാരണം Take him out. അങ്ങനെ ചേച്ചി നല്ലപോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തേ. അതേ ഫൈറ്റ്. Overruled. ചൈൽഡ്. Yeah, shouldn't let your guard down. You've gotten stronger, Arlecchino. Nice. Stop that right now. I appreciate the praise, but I am not fighting you today. I knew it. Everlasting as the moon! What's happening? I can't believe it. Timing. He was a living, breathing human one moment, and the next? Another fine piece of work by our dear colleague, I'm afraid. What in the world has been going on in Nodcry? A lot. But long story short, Dottore stole 2 moon marrows that should have belonged to Columbina, then built a 3rd moon marrow of his— What? What do you mean he built a moon marrow? People build roads and houses, not moon marrows. What's his next DIY project? He's gonna build a god? You could stand to be less Oh, surprised. God. We are harbingers. The work we are engaged in makes the creation of gods seem mundane by comparison. I tell everyone who asks that you once crossed swords with Rex Lapis while serving as a key supporter for Rosaline's plan. But right now, you're acting like a common adventurer. Thanks for speaking up for me. Those 2 really took me for a ride back then. Then again, surely no common adventurer would manage to get tangled up with them the way I did. That's gotta count in my favor, right? It almost sounds like you wish to repeat the experience. I might have to lower my opinion of you. No. I'll stop talking. Please, go on. Dottore is currently still experimenting with his newfound power in ways that continue to corrode the outside world. As for the human mutation, I believe this is simply a consequence of his experiments, and not a strategic move. That radiant beast was once a subordinate of Sandrone's. I suspect he was only allowed to live so that he could become an experimental Also, those of us who fought Dottore have been afflicted with a curse. As such, I cannot leave Nodcry. This is so much worse than I thought. No wonder Her Majesty's decree is so extreme. While these exceptional circumstances persist, the Harbingers are hereby authorized to use unilateral executive powers. Should Dottore pose a threat, Arlecchino and— My thanks to Her Majesty. I will pass these good tidings on to Sandrone. Her Majesty has also declared that she will refrain from launching an attack on the now evacuated Nodcry due to the presence of unretrieved research material. They're talking so much about the Chorizo. I mean, Chorizo, the main villain, I think. A wise decision. By the way, how's my old partner doing? Other side is I'm the assuming they're with you? Partner? I don't know. You mean the Traveler? Oh yeah. I'm afraid I have bad news. He was captured after our failed assault in Dottore's lab. His whereabouts are currently unknown. But I know. I don't know. What? Why? Since when does Dottore have a bone to pick with him? Child is scared. That is indeed the question. I'm not sure he does. He must have some other goal in mind. This won't do. I have to rescue him. Says the person who can crit.
You can't. We have no idea where the Traveler is. What am I supposed to do then? Stand here twiddling my thumbs? Yeah, that's the only thing you can do. Sandrone is working on it. The best thing you can do right now is complete your mission. Fine. I guess I'll leave this to you then. One last thing. Tell the Rooster to get the message out to the gods and citizens of every nation in Teyvat. Beware. An uncontrollable pollution is spreading forth from Nodcry. The source of that pollution is a madman drunk on the success of his experiments. The Fatui and our allies will endeavor to contain the threat. However, if Nodcry falls, considering Dottore is one of our own, all Fatui stationed in Nodcry... Hey, don't be too pessimistic. If it comes to... I hope you're right. What the hell is that? That is a quest real. You're right on time. Thanks. Hey, do you think I'll get that gliding exam? I made sure I was on my best behavior in Mondstadt. I landed well outside the city and walked in through the gate. I'll help you apply, don't worry. For now, let's see what we have here. What are the doctor's energy fields even made from? The usual attract and repel principles that govern Kuvaki don't seem to apply to them. They are very mysterious. But ultimately, they appear thanks to research by Master in the Hexen Circle. We know that Teyvat's 7 elements are derived from the more primordial power of the Light Realm, which is antagonistic with the power of... Since you have the power of the Dragon Durin within you, I'm sure you can already tell that this energy field contains no abyssal energy. That's true. It's not abyssal energy. It's something pure, wild, and... I've been thinking about something. Do you still remember the device that Dory supplied from the Academia when you and Miss Columbina fought Raria? That was one of the most marvelous feats of ingenuity I've ever seen. The design, the craftsmanship, the material selection, not to mention the operating principles. Surely the most ingenious feature of all. Dory didn't go into detail on how it functions. The clue was that Miss Columbina was somehow able to use the pyro energy that you provided. Despite the fact that, as a moon goddess, she should only be able to use Light Realm energy. Now, all elemental energy is, of course, derived from Light Realm energy to begin with. Hence, I suspect that the device works by restoring elemental energy to its original state. This presumes a theoretical model of the 7 elements akin to that of light refracted through a prism. Perhaps it is no mere analogy. Maybe. I almost wonder if the idea for the device was conceived based on direct observations of said prism. It would explain how such an ironclad design concept was achieved. It is at once a masterwork of engineering and a groundbreaking application of the Academia's latest elemental theories. I suspect only Lesser Lord Kusanali herself could have devised. But back to the energy field before us. If this is pure Light Realm energy, could this mean that elemental energy can dilute the power of the Light Realm? Should we give it a try? We should. Ha! It works! Clear signs of disruption were detected at the periphery of the energy field. This indicates that elemental energy can disturb or even negate the field. Now you try. All right. It's working! Switch to abyssal energy and attack again. No surprises there. Abyssal power drains the energy field to a significantly greater extent. I now feel confident in asserting that the energy field is indeed pure Light Realm energy, and that elemental energy can... But the energy field is huge! How much elemental energy will it take to neutralize it? We don't have to neutralize it completely. We can try other approaches. That's all for theory.
Would you like to continue watching? So you knew I was here. That name. The name for one your eye. ആ പേര് ഞാൻ എന്തിനട്ടേന്ന് പോലും എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Ballsteer. 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 Balladeer. Balladeer. അതിനെന്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു? അത് കണ്ടിട്ട പേരാ. When did you get here? A while ago. But Albedo sounded like he was working on his that's thesis Ballsteer. defense back there. Back in Sumeru. You can end a person's whole career by interrupting them mid-speech. Very thoughtful of you. I'm truly touched. With what? A little My test. hand. Try using Animo to unleash a concentrated assault with circular blades, with the goal of breaking through at a single. Nice! This time it tore through the field. എൻ്റെ ഫുഡ് ഞാനിവിടെ ഇത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇവന്മാരുടെ കഥ. Tremendous. This is a major breakthrough. ഇന്ന് കുറച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വരാം. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, മറ്റന്നാൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. Should we go through? We probably shouldn't risk having mutually antagonistic energies in such close proximity. Durin, you stay here and watch the entrance. Hat Guy and I will go in to investigate. എളുപ്പമല്ല. ഒരു സുഖജീവിതമാണെങ്കിൽ റിച്ച് ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ലേ? പക്ഷേ Sounds sensible to me. Keep your eyes peeled, Durin. മകനെ മടങ്ങി വരും. മകൻ മടങ്ങി വരാൻ പോവാണ്. ഇതിലെപ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ സ്ട്രീം താങ്ങുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഈ മകൻ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നു. Don't worry, I got this. You two be careful in there. Just give me the signal if you need help, and I'll dive right in. What do you mean? It's based on a new alchemical concoction I developed last month. When 2 bottles of it are smashed on the ground together, they emit a blinding burst of light. If it comes to that, remember to shield your eyes with your hat. ഫോണിന്റെ ചാർജാണോ പറഞ്ഞേ? 170 50. എടാ ആ റീജിയനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടല്ലോ. അവിടുത്തെ ടെലിഫോൺ വേ പോയിട്ട് പോലും ഞാൻ ഫുൾ അൺലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മനസ്സിലായി. ഗെൻഷിൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ ചെക്കൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നല്ലപോലെ മാപ്പിൽ പണിയെടുക്കുന്നല്ലോ. നേരെ അവന് ഏർലിയായിട്ട് എല്ലാം കൊടുക്കാന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ അവരെ സർവർ പിടിച്ച് കളയും. വാവ് വാവ്. ഏത് ഒരെണ്ണം എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റാച്യു ഓഫ് സെവൻ്റെ ഭാഗമാണോ? അതൊന്നും എഴുപത്. അതാണ് എഴുപതെങ്കിൽ ഐ ആം സോ മച്ച് സ്കെയർഡ്, യു നോ.